Okay. In the rotational cleavage, the first cleavage is the meridional, that is through the polar axis. Then second cleavage is the in one blastomere to the it occurs through the polar axis, and another blastomeres it occurs the right angle to the polar axis. This is animal pole, vegetal pole. This is meridional through the central axis and passing through the polar axis, animal pole to the vegetal pole. Then during the second cleavage, these are the two blastomeres. These cells are called as blastomeres. In one blastomeres, same ಈ side blastomere ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಾಗತ್ತ through the polar axis ಹಿಂಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗತ್ತ, ಮತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ rotate ಆಗತ್ತ, ಹಿಂಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗತ್ತ. This is called as rotational cleavage. Thus, during the second cleavage, the cleavage plane in one of the two blastomere is rotated to the 90 degree. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇದರ ಅಪೋಸಿಟ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿ ಹಿಂಗಾಗತ್ತೆ with respect to the polar axis. Polar axis in 90 degree ಹಿಂಗಾಗತ್ತೆ. This is about the rotational cleavage. Then next one is biradial cleavage. Biradial cleavage. The first two cleavage planes are meridional. The third cleavage plane is the vertical, resulting in the formation of curved plates of cells arranged in two rows of 4 each, with the central cell longer than the end ones. This is a biradial cleavage. Radial means radial. Biradial, ಎರಡು ಕಡೆ, on the two sides. The first two cleavage planes are meridional. The third cleavage plane is a vertical, resulting in the formation of curved plates. Okay. Example in the Tino form. Next one. These previous all comes under the holoblastic cleavage. Radial cleavage, bilateral, spiral, rotational, biradial. These all comes under the holoblastic cleavage. Then second one is meroblastic cleavage. Holoblastic means whole egg divides. Here meroblastic means in this only portion of the egg divides. It is otherwise called as partial or incomplete cleavage. See this diagram. Here the whole egg cannot take parts in the division. See here only this portion is dividing. ಇಲ್ಲಷ್ಟ ಡಿವೈಡ್ ಆಗತ್ತವ ನೋಡ್ರಿ, ಕೆಳಗಿನ ಪೋರ್ಷನ್ ಹಂಗೈತಿ, ಇಲ್ಲೂ ಹಂಗೈತಿ, ಇಲ್ಲೂ ಹಂಗೈತಿ, ಓನ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಷ್ಟ ಡಿವೈಡ್ ಆಗತ್ತವ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ meroblastic cleavage. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಆರ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಅಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಯಾವ ಬರ್ತಾವ, discoidal cleavage. Discoidal cleavage is also meroblastic. Meroblastic means the part of the egg divides. Whole egg cannot divide here. Discoidal cleavage. The cytoplasm is placed at the animal pole as a disc is called blastodisc. Cytoplasm ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ animal pole ಕಡೆಗೆ, ಅಲ್ಲಿ disc type form ಆಗುತ್ತೆ. Then that disc is called as blastodisc, and this disc alone divides. ಉಳ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಹಂಗ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ಕೋತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಇದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಎಲ್ಲ ಅಟ್ ದಿ ಅನಿಮಲ್ ಪೋಲ್ ಕಡೆ ಬಂದೈತಿ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಟೈಪ್ ಆಗೈತಿ, ಡಿಸ್ಕ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ಕೋತ ಹೊಂಟೈತಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, this type of cleavage is found in fish, reptiles and birds. Next, second one is superficial cleavage.
The name itself suggests superficial andre ಮೇಲ್ಮೇಲೆ. Here division of a egg takes place only on the surface layer and do not extend into the central yolk. ಬರೀ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಷ್ಟೇ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಲೇಯರ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ, and it do not extend to the central ಕಡೆಗೆ ಆಗಲ್ಲ, only on the surface region. Example, insect. See here, only on the surface region the egg is dividing, central is remaining same. Okay, in superficial cleavage the two types of cleavage is there: determinative cleavage and indeterminative cleavage. Determinative means the part of the egg, or suppose here this is egg and this is dividing portion and this is undivided. Or suppose here, see this diagram. In determinative cleavage what happens, this is a determinative part. Determinative means after the after finishing the cleavage, the next development stage is ಈ ಸೆಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಡ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಸಪೋಸ್ this will become a head. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇದು ಡಿಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದೋಗಿ ಹೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ಇದು ಟೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಹಿಂಗೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ that is called as determinative. If any defect in this cells, then the part is lost. This is called as determinative type. Next, in indeterminative type what happens, determinate ಆಗಿರಲ್ಲ cells. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಈ ಸೆಲ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಹಿಂಗಿದಾವ, ಈ ಸೆಲ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಮುಂದೋಗಿ ಇದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ. ಅವಾಗ at the time of ಈಗ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿರ ಅಥವಾ ಏನೋ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಈ ಸೆಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಸೆಲ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೀ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಮುಂದೋಗಿ ಇದೇ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ಯಾವುದು ಪಾರ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಈ ಸಪೋಸ್ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಇದು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ indeterminative and determinative type. Okay, this is about the patterns of cleavage. Patterns of cleavage: holoblastic cleavage and meroblastic cleavage. Holoblastic means whole egg will divide, and it is also called as equal or unequal. Then this is radial, bilateral, spiral, rotational, biradial. These all are comes under the holoblastic. Then second one is meroblastic. Meroblastic means the part of the egg divides. In this discoid cleavage, superficial cleavage. Superficial ಒಳಗೆ determinative and indeterminative. This is about the patterns of cleavage. Cleavage is nothing but division. This type of cleavage is found in the insects. Example, Drosophila. Drosophila ಒಳಗೆ ನಾರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಹಿಂಗಾಗತ್ತೆ. This type of cleavage will takes place. And these planes of cleavage is not for your syllabus, it is only for understanding purpose. ಹೆಂಗ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು? ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಮಿಯರ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದಾವ. ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಅಂಡ್
planes. Okay.